friends, welcome to my channel. Yummy Miniature Tharunikha. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா கோபி 65. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்யுதுன்னு போய் பார்க்கலாம். Okay friends, இப்போ நம்ம crispy gobi 65 செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Okay friends, இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல வாட்டர் வெச்சுக்கோங்க. நான் cauliflower small pieces-ஆ கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த வாட்டருக்குள்ள இந்த காலிஃப்ளவர்லாம் போட்டுடலாம். நம்ம எதுக்கு இந்த காலிஃப்ளவரை பாயில் பண்ணுறோன்னா, இந்த காலிஃப்ளவருக்குள்ள ஸ்மால் வார்ம்ஸ் இருக்கும். இதை சால்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு டர்மரிக் பவுடர் போட்டு தான் நம்ம சமைக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது காலிஃப்ளவர் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வாட்டரை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹாட் வாட்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். 2 ஸ்பூன் மைதா, 1 ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார், 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இப்போ நம்ம இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன், டர்மரிக் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சில்லி சாஸ், நெக்ஸ்ட்டு சால்ட். இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, அப்போ நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாக வராது. கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சதுக்கப்புறம் கடாயை வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா காயட்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கடாய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. நம்ம காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே குட்டீஸ், இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் கலரில் பொரிஞ்சிடுச்சு. நம்மள திருப்பி போட்டுடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட crispy gobi 65 is ready. உங்களோட மினி கிச்சன்லையோ இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் யம்மி மினியேச்சர் தருணிகாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.